trade war has even antagonized our neighbors to the north. We అది broke off negotiations of ప్రిపేర్ trade యూటిలైజ్ అప్రోచ్ trade చేస్తుంది. with Canada to the province of ఇది Ontario. చూసుకొని రోజు జపంగా పెట్టేస్తే అంటే 5 నిమిషాలు అయిపోతుంది. Begin arguing against tariffs. Canada's prime minister has since said that అది Canada's ఇంకా రాలేదు relationship with America. ఇంకా రాలేదు కాబట్టి అటు చెప్తున్నారు కరెక్టే కదా. Negotiating with Trump is to lead with అంటే అప్పటికైనా రాదు కదా. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం ఇది అన్ని మూసేసుకున్నాం. was given by a group of Swiss billionaires before he decided to come. వాడిని ఇచ్చిన నంబర్ మనం రెస్ట్రిక్ట్ పెట్టుకోవాలి. ఇది లైవ్ వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు కదా. కాబట్టి ఇది కూడా ఇప్పుడు మూసేసేపు Stands for Trump always chickens out. Some market అది analysts use the term to అట్లా describe చేసుకోవాలి రేపు repeatedly in the last year when Trump announces a new tariff, the market reacts negatively, and Trump then backs అప్పుడు away ఇక్కడ from మీటింగ్ previously announced. ఓకే ఇది కూడా మూసేది Makes for అదే కదా. the impacts are real. Trump tariff policy has resulted in increased economic అది కూడా ఇందాక అది ఓపెన్ చేశాను కదా. అదే నువ్వు చూస్తే బెటర్. అది కూడా అది చెప్పింది చర్చి చేస్తాను చెప్పాడు ఆయన. కాన్వాల్కి రిటైల్ ఎంతో చూపించాడు. అదే నేను ఇక్కడ ఫోటో తీసుకుని పెట్టేశాను. నువ్వు కాన్వాల్ తీసుకుని డౌన్లోడ్ చేసావు అనుకో, అప్పుడు అది మన దాంట్లో ఉంటుంది. అంతే కదా. ఆ డెస్క్టాప్ మీద ఉంటుంది. అది చూస్తుంది. హిస్టరీలోకి వెళ్ళి చూడాలి నేను అది కాదు ఇంకొకటి What's the most important takeaway? ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకుంటాడు. That the US upended conventional wisdom, not just internationally, domestically. And then the second is that the damage to the US economy and the damage to global economy was less than most economies, which poses the question, what's going to happen next? So round one was one of massive upheaval. And yet, somehow, both the US economy and the global economy navigated well. Round two. As a global economy, flow of money and investment, there's always been a relationship అంటే అక్కడ చూసే విషయం మంచి మంచి వస్తుంటే పెట్టుకుంటాయి. the realm of being less predictable. ఇది చాట్ జీపీటీ కోర్స్ మాట్లాడేవాళ్ళు. It's a big deal. People Maybe I'll between following US predictable and corporate US. హిస్టరీ అది అందులో ప్లేలిస్ట్ ఉంటాయి. అందులో చాలా సేవ్ తీసుకొని ఉంటాను. ఏది పెట్టుకోరు కదా. ఇందులోకి వెళ్ళిపోతే తెలుస్తాయి ఫుల్నెస్. The rest of the world has said, you know what, I cannot predict sovereign US, and I'm willing to bet on corporate US. ఇందులో వెళ్ళాము కిందకి. అర్థమైందా? So there are some benefits, but there's some కింద ఉంటాయి. When Russia was included in the dollar trading system, most economists, Russia has come up with an alternative trading system completely bypasses the dollar. Now remember, we are the reserve currency. This notion that you could build pipes around us is not a good idea. And I can tell you, when I travel around the world, people ask me, how did Russia do it? Because they did not expect Russia to be able to freeze them out. Collapse. Correct. And the other thing we're seeing is that foreign central banks are buying gold. Gold has gone from record to record. At the margin, they are replacing dollar reserve with gold reserve. Now, you can't replace dollar reserve with another currency because we may not be perfect or do better than the others. But you're seeing them buy at the margin more gold. This year has caused us to get it's simply తీసుకొని అవి పెట్టుకోవాలి. ఎవరీ ప్లేయర్ The reason why economists warn against overusing this tool, which the US says, is because it tends to trigger retaliation. So you end up in what's known as a trade war. And you end up in what's known in economics as beggar thy neighbor. ఇది షేర్ చేసుకోవచ్చు. నేను షేర్ చేస్తాను. అప్పుడు ఈజీ ఉంటుంది. Brazil and India.
ఓకే ఈ కాపీ చేసుకొని దీన్ని నీకు షేర్ చేయాలి. Economy said, you know what, in round one, you can have what you want, right? The risk is we overuse that tool. And that is a big risk. Not only have we weaponized theories. ఇక్కడ దీంట్లో ఉన్నట్టు కదా. Been able to establish what effect the tariffs so far have had on inflation. ఇంతకుముందు ఉంది కదా అది ఇది రెండు Is చూసుకో. one third. ఓకే. 1/3 of the increase prices due to ఇక్కడికి ఎటు వెళ్తున్నారు? నేను రాత్రి ట్రై చేశాను 1/3 has been borne by the exporters. అవి గూగుల్ ఫోటోస్ ఏవో వస్తుంది. The ink has been coming in itself to us. అది ఓపెన్ చేశాను. ఫొటోస్ అట్లోకి వెళ్ళి ఫొటోస్ ఇట్లా వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ ఉంటాయి కదా ఫొటోస్ అని. Oh, ఇది బేసిక్ కూడా అసలు అసలు ఉండదు మీకు సెన్సేషన్. నాకు బేసిక్ కూడా రాదు ఎక్కడ వస్తాను ఇట్లా అని. More ఎంత మొత్తుకో అంతే ఉంటుంది. ఇంకా ఇంకా వరుస అయిపోతుంది if you వచ్చేసి. don't know whether the tariff is going to stick, why anger your consumer, right? Hold on, because you don't want to distance your consumer. So that was the reaction, but if the tariff stick, then the companies are going to stop with it. ఏవో నీది పెడతావు ఇక్కడ ఇందులో. reasons for imposing these tariffs. నీది ఓపి నువ్వు ఓపి తీసుకోవాలి నా దాని మీద పెడతాను. There are some people who criticize that thinking, saying we're sort of fetishizing America and that manufacturing economy that we remember, where we made clocks and furniture and bicycles. What's your take on that? So at the margin, we will attract some industries back, but you can't both want to